Bana, mambo vipi? Hapa ni Ezekiel Kuhoga kutokea OQP Community Network. Hapa awali nilikuwa nimeahidi kwamba ningekuletea story ya namna kampuni ya Apple imeanza mpaka ambapo imefikia sasa hivi. Na kwa hiyo siku ya leo nataka nikusomee story kutoka kwenye kitabu cha Learn to Earn ambacho kimeandikwa na Peter Lynch pamoja na Rothschild, au sio? Hichi kitabu kimekuwa released mwaka 1995. Kwa hiyo kama story ni mpaka mwaka huo ambapo wao ndio walikuwa wanaona kinachotokea. Sawa. Na kabla sijaanza kukusomea hiyo story, ningetamani pia na mimi nikupe kama brief fulani ndogo ambayo mimi nimejifunza kwa kusikiliza interview hasa kutoka kwa wahusika wenyewe. Nimemsikiliza bwana Steve Jobs, nimemsikiliza bwana Steve Wozniack. Steve Jobs na Steve Wozniack kwa pamoja ndio walianzisha kampuni ya Apple. Sawa. Kwa hiyo na kilichotokea ni kwamba Steve Wozniack yeye amekuwa anajua mambo ya technology toka akiwa mdogo inasemekana. Sawa. Nadhani inawezekana wazazi wake walikuwa ni watu ambao wako kwenye hayo mazingira ya computer. Kwa hiyo alikuwa anajenga vitu vya electronics vidogo na vitu kama hivyo kwa sehemu kubwa sana. Baadaye wanadai kwamba sio wanadai, kwa maelezo yake mwenyewe kwamba alikuja akashiriki kwenye project ya kutengeneza calculator, nadhani calculator za HP kitu kama hicho. Yeye ndio aliyetengeneza na aliajiliwa kwenye kampuni kwenda kushiriki kutengeneza hivyo vitu pamoja na program nyingine nyingi. Na yote hii ilikuja kusaidia yeye kuweza kujenga kompyuta. Na kompyuta sio kwamba kompyuta ilitokea tu kichwani. Kompyuta anadai yeye alishaanza kutamani kuijenga karibu miaka 10 kabla hajajenga kompyuta Apple. Sawa. Kwa hiyo kilichokuwa kinatokea ni kwamba alikuwa anatamani sana kuwa na kompyuta, lakini watu wengi wakamwambia huwezi kuwa na kompyuta kwa sababu kompyuta kipindi hicho wanasema ilikuwa ni gharama sawa na kumiliki nyumba. Kwa hiyo ilikuwa either unapata kompyuta ama unanunua nyumba. Kwa hiyo alibakia kuwa na tamaa hiyo, na anadai ni kama alijiambia mwenyewe kwamba ni lazima nitakuja kutengeneza kompyuta yangu ambayo nitatumia mwenyewe. Lakini kwa sababu sasa ya hizi experience ambazo alikuwa nazo mpaka kuja kutengeneza calculator, anasema akakutana na mazingira mengi ambayo yakawa yanampa idea namna gani anaweza kutumia vitu ambavyo havina gharama, ambavyo vitamsaidia kutengeneza kompyuta ambayo ni ndogo, ambayo ni very cheap, ambayo ana uwezo wa kutumia akiwa nyumbani. Na vyote hivi alikuwa anavifanya out of fun. Alikuwa hana wazo la kusema atafute pesa. Nadhani nyumbani kwao labda walikuwa wako vizuri kifedha. Sawa. Kwa hiyo mpaka anakuja kuanza kuunda kompyuta ya kwanza ambayo yeye aliita Apple 1. Hii anadai ilikuwa ni idea yake fully. Steve Jobs hakuwemo kabisa kwenye kompyuta ya Apple 1. Lakini walivyokuja kukutana sasa, nadhani walikutana shuleni. Bwana Steve Jobs yeye alikuwa ni mtu wa idea kwamba bwana, hii unajua tuna uwezo wa kuuza sehemu fulani, hiki kitu unajua tuna uwezo wa kuuza sehemu fulani. Na Steve Jobs akawa sasa ndo organizer wa michakato, kutafuta nani atanunua, nani anafanya nini, kama wana recruit watu wengine, nani anafanya nini. Kwa Steve Jobs akawa yeye ni kama manager wa biashara. Kwa Steve Jobs he was a businessman. Sawa. Kwa hiyo ndo kama picha rafi ya kilichokuwa kimetokea. Sasa kwa upande wa Steve Jobs na yeye ilikuwaje? Labda sasa kabla sijakupa story ya Steve Jobs mpaka hapo, ningetamani kutumia huu muda pia nijibu hoja ambayo imekuwa maarufu sana inaendelea. Na hii of course ina uhusiano na ile sentence ya kwamba the A students will work for C students. Ikiwa na maana ya kwamba wale C students ni wale mara nyingi ambao huwa wanafeli, ni wale ambao wana drop kwenye college, maana yake chuo kimewashinda, ndio maana wame drop kwenye college, na mara nyingi hao ndio wanaisha kufanikiwa. Sasa hiyo kauli haina ukweli wowote. Maana yake kwenye baadhi ya mifano, kwa baadhi ya watu wanamtumia mpaka Steve Jobs mwenyewe kwamba muangalie Steve Jobs ameacha chuo lakini ndo ameanzisha kampuni ambayo ina survive mpaka leo. Ila watu hao wanashindwa kuchunguza vizuri mazingira ilikuwaje bwana Steve Jobs akaacha chuo. Sasa kutoka kwenye maneno yao wenyewe, nikianza sasa kwenye mazingira nimalizia kwanza kwenye mazingira ya wana Wozniack kwa sababu ya kujua mambo ya kompyuta kipindi hicho vizuri na communications. Wozniack alikuwa na tabia mbaya. Wanadai alikuwa ni mmoja kati ya watu wanaopenda kuhack systems. Alikuwa ni hacker mkubwa vibaya sana. Kwa hiyo tu anaweza kuhack system labda ya shuleni, anaweza kuhack wapi. Na mmoja kati ya vitu ambavyo amevisema mwenyewe, aliweza kuhack nyumbani kwa Pop, sije nyumbani ama ni ofisini. Na aliongea na Pop ila alitumia jina la mtu mwingine ili asitambulike mwenyewe. Lakini mpaka baadaye alikuja akahack kwenye school system yake.
na sijui nini kilitokea, lakini inaonyesha aligundulika na akafukuzwa shule. Na alivyokuwa expelled, sio kufukuzwa kwa maana ya kucancel kabisa, ila ile wanaita expelled. Sasa sijui expelled ni kitu gani ya, lakini alikaa nje ya shule mwaka mmoja, baadaye alirudi na alimaliza shule kama kawaida. Kwenye upande wa Steve Jobs anadai kwamba yeye alienda kwenye chuo ambacho kilikuwa na gharama kubwa sana ukilinganisha na hali ya maisha ambayo wazazi wake walikuwa nayo. Na huyu alikuwa anakaa na wazazi wa kumadopt kwa sababu mama yake aliamua kumtoa kwa hao wazazi, akiamini wao kwa sababu wamesoma, wao watamwezesha Steve Jobs pia kusoma, kwa sababu inaonyesha mama yake alikuwa hajasoma na alikuwa kwenye hali mbaya sana ya kimaisha. Kwa sasa Steve Jobs alichofanya, aliamua kwenda kwenye chuo cha gharama sana. Pia nadhani ilikuwa ni sehemu ya utoto. Unajua ukishakuwa mtoto unataka kuwakomoa wazazi na vitu kama hivyo. Kwa alienda kwenye chuo ambacho hela ilikuwa ni ndefu sana kulipa, kiasi kwamba wale wazazi wake ambao walikuwa wanamlea walikuwa wanaspendi hela zote walizokuwa nazo ili kumlipia ada ya kijana. Sasa inaonyesha kuna umri ulifika, ile kitu ikaanza kumsuta nafsi kwamba bwana anachofanya si sahihi. Na zaidi hapo alikuwa akiangalia masomo, haoni namna masomo ambavyo yatamsaidia kwenye future yake. Sawa, kwa hiyo mwisho wa siku akaona hapana, siwafanyii fair wazazi wangu, wanatumia pesa zote, wanashindwa kusave na wanapitia shida. Basi akaamua kuachana na chuo ili kusaidia hayo mazingira, hasa mazingira ya kifedha. Lakini anasema hakuacha kabisa. Alivyo drop out, alitumia miezi kama 18 kuendelea kuwepo kwenye chuo. Na hii kuwepo kwenye chuo yeye anatumia lugha ya kudrop in. Kudrop in maana yake safari haendi kama mwanafunzi kamili, ila anakwenda kwenye masomo ambayo yeye anayachagua kuyasoma. Kwa akawa anaenda moja hapo, nadhani somo ambalo linahusu mambo ya typography, vitu kama hivyo. Na mengine kadhaa ambayo yeye sasa alikuwa anachagua. Na hicho ndicho ambacho yeye anasema ni kama Mungu aliamua kumfungulia njia hivyo, kwa sababu yale masomo aliyokuwa anayachagua mwenyewe ndio yalikuja kuwa sehemu ya asset wakati wa muendelezo wa kampuni ya Apple, au sio? Kwa hiyo katika hayo mazingira alivyokutana na bwana Wozniack baada ya kujenga hiyo kompyuta ya kwanza ya Apple, ambayo ndio hivyo nadhani nimeshaongea hapo kabla kwamba alisema idea kamili yote ya kutengeneza kompyuta ya kwanza ya Apple bwana Wozniack ndio aliyehusika. Steve Jobs hakuhusika. Ila Steve Jobs alikuja akaanza kumconvince bwana Wozniack kwamba bwana tunaweza kufungua biashara kwenye hii kitu, na mambo yakaenda hivyo. Wozniack alikuwa ameajiriwa kwenye kampuni nyingine na alikuwa hataki kufungua biashara nyingine. Yeye alichokuwa anataka endelee kuwa mtu wa kuajiriwa. Lakini persuasion ya bwana Steve Jobs ilikuwa ni nzuri. Na pia kingine ambacho kilikuja kumkatisha tamaa bwana Wozniack, hii idea hapo anadai alishai present mara kadhaa kwa mwajiri wake wa kipindi hicho. Anasema zaidi ya mara 5 ameenda kuwapa idea kwamba jamani, kuna idea fulani naifanyia kazi, naombeni mniweke kwenye hii nisimamie. Walikuwa wanamkatalia kwa sababu wao walikuwa tayari wana kompyuta zao, na wao waliamini hakuna mtu ambaye anaweza kutengeneza kitu kizuri zaidi ya hicho. Kwa hiyo walimkatalia idea zaidi ya mara 5. Ikafika baadaye akawa frustrated, akaamua kumkubalia bwana Steve Jobs kuanzisha biashara kwenye eneo la Apple. Sawa. Lakini hakuwa ameacha kazi. Kwa akaendelea kufanya kazi huku kama engineer, lakini pia akawa anaendelea kuja kwa Steve Jobs kwenye hii biashara ambayo wawili wao wameweza kuanzisha. Kwa roughly yalikuwa hayo ni mazingira. Na kuhusu upande wa finance, kwa Stori sasa, yawezekana Wozniack alikuwa ametokea kwenye familia nzuri kidogo, kwa sababu yeye anasema shughuli zake zote hizi alikuwa anazifanya out of fun, ama pia yawezekana kwa sababu alikuwa ameajiriwa, sikumbuki vizuri kwenye hiyo part. Lakini Steve Jobs, mazingira ndo hayo, nyumbani kwao walikuwa wako vibaya sana. Kwa mpaka wanakuja ku drop out of college, account zao zinasoma zero, walikuwa hawana pesa hata kidogo. Ikafika mahala wakaanza mpaka wao kukonvisiana kwamba bwana inabidi tuuze vitu, kwa sababu kwenye kutengeneza Apple 2 wanadai wateja wakaanza kupatikana. Sasa wateja wanavyopatikana wanataka mzigo, hawana capital ya kuweza kuafford ile mzigo. Ilibidi waanze kuuza vitu vyao binafsi ambavyo wako navyo. Kwa hiyo wakauza vitu ambavyo wako navyo, lakini baadaye wakaja kubahatika kukutana na rafiki yao mwingine, ama huyu anadai alikuwa ni mtu mzima sana kuliko wao, kwa sababu wao wamekutana kwa miaka kama 20 hivi. Kwa hiyo wamekuja kukutana baadaye na huyo mtu mzima ndo kama akawa kama angel investor. Angel investor ndo wale sasa anakuja anamiliki sehemu kubwa sana ya kampuni. Alafu yeye ndo akawa kama mentor wao. Jina lake nadhani limeandikwa kwenye kitabu hapo tutana. Sasa naomba nishie hapa hii kukupigia hii story ambayo ni freestyle. Alafu tuende tukasome tuone kwenye kitabu wana Peter Lynch alikuwa ametuandalia nini, au vipi? Kwa hiyo story ndo kama hivyo imekuja kwa hilo jina kwamba Lives of a Company. Sasa ambacho kinatokea ni kwamba
bwana Peter Lynch hajatupa story ya A to Z kama ambavyo alitupatia kwenye story ya Coca-Cola. Kwa hiyo hapa ni kama anatoa lesson kidogo, alafu anakupa story, alafu anaweka na comment yake, anatoa lesson kidogo. Kwa hiyo story inaonekana ndefu, lakini nitajitahidi niweze kukusomea haraka haraka. Na sitaki kujump paragraph ili nisije nikaluka baadhi ya maeneo ambayo ndo context ya kitabu ama context ya mwandishi alikuwa ametaka kuweza kutupatia, au sio? Twende mdogo mdogo. Kwa hiyo the birth of a company, anaanza anasema the story begins as follows. Somebody has a brainstorm and invents a new product. It doesn't have to be a VIP, PhD, or Phi Beta Kappa, or a college graduate. It could even be a high school dropout or a college dropout. And in the case of Apple Computer, it was 2 college dropouts. Au sio? Kwa hiyo hapa anaondoa lile box ambayo nimekuwa nikizungumza kwenye video ambazo zimepita kuhusu thinking outside of the box, kwamba kuweza kuinvent kitu kipya sio lazima ukawa umepata PhD, ama sio lazima ukawa umemaliza chuo yoyote. As long as una idea kichwani, wewe una uwezo wa kuwa sehemu ya invention kubwa sana. Amini kwenye mawazo yako ambayo unayapata, au sio? Tunaendelea nasema, it's amazing how many billion-dollar companies got launched on people's kitchen tables and out of their garages. Anakuambia watu wengi sana wameanzisha makampuni ambayo yamefika level za juu sana, na zote zimeanzishwa nyumbani, labda kwenye ua nyuma. Body shop, hii ni biashara nyingine. Sasa hapa hii haihusu Apple, lakini kuna mtu ambaye alianzisha kampuni ambayo inaitwa Body Shop. Started in Anita Roddick's garage. She was a British housewife looking for something to do while her husband was away on a business trip. So she made lotions and potions and turned them into a skin care empire with 900 body shops worldwide. Au sio? Haya. Kwa hiyo story ni kuhusu body shop. Alafu kampuni nyingine nasema the first Hewlett-Packard computer came out of David Packard's garage, and the first Apple computer was created in the garage that belonged to Steve Jobs and parents. To encourage more innovation in the world, maybe we need to build more garages. Actually point yake ni kwamba kuwa na biashara ama kuanzisha biashara sio lazima ukaenda kurent kurenti sijui apartment ama duka sijui Kariakoo, lazima uende Kariakoo ama lazima uende Posta ukapate ndo uanze kuendesha biashara. Biashara nyingi anasema ambazo zimefanikiwa zimeanzia nyumbani. Nisho tu ya kuangalia nyumbani unapapangaje, unatumiaje space vizuri, alafu mzigo unaanza mara moja, au sio? Sasa anatuambia let's look more closely at the origins of Apple. The company was founded in 1976, 200 years after the founding of the country. Today it sells $5 billion worth of computers worldwide every year and pays the salary of 11,300 workers. But before 1976, Apple did not exist except as a gleam in the eyes of 2 California boys. Kwa hiyo kabla mwaka 1976 Apple ilikuwa tu ni kama wazo. Na watu walikuwa wana scratch. Bwana, ukisikiliza interview zao unakuja kuelewa kwamba sio kwamba vision ilikuwa iko very clear. Hao watu wali struggle mpaka kufanya Apple ikaja kuexist. Anasema one was Jobs, Steve Jobs, and the other was his buddy Steve Wozniack. Jobs was 21 at the time, miaka 21. Wozniack was 26, miaka 20 ya. Umeona group langu lile miaka 10 mpaka 25. That's the time. That both were college dropouts gives them something in common with Ben Cohen, the Ben of Ben and Jerry ice cream. Sasa hii kampuni nadhani ni Amerikani, sisi hatuwezi kujua, lakini wao pamoja na huu Ben Cohen walikuwa wote wako watatu pamoja. All 3 left school early, started a company from scratch and became multi-millionaires before they were 35. Tuendelee. Anasema this does not mean you should drop out of school and wait for something wonderful to happen. These 3 people knew how to read, write, and count. And the 2 Steves had already learned a great deal about computers. They didn't leave school so they could keep late and good off the rest of the day. Good. Ni somo zuri anatoa pale. Anasema they fiddled around with transistors, wires, and printed circuits. Wozniack was one of the original hackers. Passkey computers wizards who experimented with homemade equipment and learned how to break security codes and invade database and create havoc in government agencies and corporate offices.
On a more constructive note, he thought about designing a simple computer that could be used at home by people who had never handled one, and who were so confused by whole business that they couldn't tell a disk drive from a diski jockey. That was 99% of the population. Actually, kwa hiyo kipindi hicho wanakuja kuinvent computer, majority ya watu walikuwa hawana computer. Computers zilikuwa kwenye makampuni tu, na computer levels zilikuwa expensive. Kama computer inagharimu sawa sawa na nyumba, sijui nani anaweza kawa na nyumba. Kwa moja kati ya matamanio ya bwana Steve Wozniack ilikuwa ni kutengeneza computer ambayo ni portable, ni ndogo, ambayo watu watakuwa nayo nyumbani. Na anasema motive haikuwa pesa, he was just doing it for fun. Issue ya pesa alikuja nayo bwana Steve Jobs. So Wozniack and Jobs set up shops in the Jobs family garage, took some generic computer parts and put them together in a plastic box and called it the Apple I. Kwa ndivyo Apple I ilivyopatikana. Lakini kumbuka nakwambia tena, kwa maelezo ya Steve Wozniack, anadai Apple I alitengeneza mwenyewe from A to Z. Kwa hiyo nilitaka tu kuweka hapo clear. Both of them got very excited about what they had produced. They decided to sell everything they owned, which amounted to one old van and 2 calculators, and sink the proceeds into the business. Kwa akaamua kuingia kwenye biashara. Alafu they raised $1,300 of their own money, which at 1976 prices helped finance the population of 50 more apples. Then they sold these 50 and those 50 and used that money to develop an improved model and sold several hundred copies of that. Kwa hiyo wakatumia matunda ya kwenye Apple I kufandi operation ya kutengeneza computer ambayo ilikuwa ni improved version. In this stage, the source of the bright idea is paying the bills out of own pocket. Kwa hiyo walikuwa wanatumia pesa zao mfukoni kuweza kufanyaje? Kuweza kulipia kila kitu ambacho kinatokea. Kwa hapo unakuja kuona tena yale mambo ya kusema umeshaanzisha computer ya kwanza, unataka uanze kutumia profit za computer ya kwanza, hizo mambo hazipo. When the cash runs out, he hawks the family jewel, sells the second car, gets the home equity loan from the bank, whatever it takes to move the project along. Sasa huyu ndo bwana Steve Jobs sasa hapo ameamua kujump in. Kwa hiyo Wozniack kaleta design, Steve Jobs akaanza kupambania idea kuhakikisha kwamba ina stay afloat. Sasa hapa ndo tunakuja kuona umuhimu wa Steve Jobs ulikuwa wapi. The risk of losing their house, prized possessions and life savings is a risk that many backyard inventors are ready to take in order to launch a fledgling enterprise. These people with grit and gumption, willing to wander into uncharted territory just like the pioneers of the old. In starting a new business, they chose excitement over the security of a regular paycheck. It's not enough that they invest all of their money in the project. They must also work long hours and invest most of their time. Actually, na pia kuclarify hapa, kwa upande wa Steve Wozniack hakuwa na shida na finance. Kumbuka, wakati huo yeye alikuwa na kazi yake tayari. Kwa hiyo yeye nadhani haikuwa big deal. Sema labda kazi yake ilikuwa inamtosha kuafford maisha ya kila siku. Hakuwa na pesa za kuafandi biashara. Steve Jobs inaonesha maisha yake alikuwa anategemea hapo kwa sababu hali ya nyumbani ilikuwa sio nzuri. Kwa hiyo inawezekana ndio sababu ya Steve Jobs kudrive, kwa sababu alikuwa anataka kubadilisha maisha yake pia. Anasema if they are lucky and don't hit any snags or run out of money too quickly, they'll be able to make a sample or scale model of the gizmo they have invented. Or pay the consultant to write a detailed plan for the business they are hoping to get into. At this point, they move into the exciting stage where even more money is required. They pitch the project to an angel. Kwa wale ambao hamjanisikia hapo kabla au mmekuwa mwelewi, angel inatokana na neno angel investor. Angel investor ndo wale ambao nilisema wanakuja kuwekeza kwenye biashara ambazo bado ni private. Sawa, kwa huyu anakuja, mna struggle, mnahitaji capital kwa ajili ya kulipa rent hapa, mnahitaji capital kwa ajili ya kuongeza production ya products ama services. Huyu jamaa anaamua kuweka sehemu kubwa sana. Kwa hiyo huyu bwana angel investor ambaye nadhani amekuja kumtaja jina baadaye, sikumbuki jina lake haraka, wanasema alikuja kufandi karibu 1/3 ya biashara nzima. Kwa hiyo share za 1/3 ya biashara nzima akawa anazimiliki yeye peke yake. Alafu zilizobakia labda ndo Steve Jobs na Steve Wozniack.
Kwa nadhani kama walikuwa wamegawana sawa sawa. The angel could be a rich uncle, a distant cousin, or a friend with big bucks, manake with a lot of money, and willing to invest in a long shot. It's not out of charity that the angels put up the money. Kwamba hawa angels hawaji kwa lengo la kukusaidia. Wao wanakuja kwa sababu wameamini kwenye idea yako kwamba ina uwezo wa kulipa na kuwapa top up kwenye ile pesa ambayo wao wanaitoa. They do it because they are convinced the new idea has a fighting chance to succeed, and in return for their capital they ask for a share of the company, often rather a large share, na huwa wanataka wapate majority ya share za kampuni. Already, as you can see, the person who has the great idea can't hope to succeed by being selfish and keeping 100% of ownership for him or for herself. Hii ni point nyingine ambayo lazima wale inventor wa Kitanzania waweze kujua, ama inventor wa Kiafrika kama wanaelewa Kiswahili, kwamba inventors wetu wengi anataka yeye aondoke na ownership ya 100% ya project yake. Matokeo yake, kwa sababu hana pesa za kutosha na anataka ownership mwenyewe, hizi idea huwa zinakufa. Invention yako, no matter how big it is, kama unakosa namna ya kuifund ikaweza kufikia wateja, it will end up a failure. Na ndio kesi ambayo inatokea kwa watu wengi. Unasikia huyu amegundua generator, huyu kagundua radio, kagundua nini. Ukitafuta namna ya kupitch kwa watu wenye pesa na mkakubaliana kwenye mambo ya share, of course you have to protect your invention, labda kwa copyright na vitu kama hivyo, lakini share the business with somebody who can help you to fund the project. Go around, look for these people. As the project moves beyond the scale model stage or the planning stage, more money will have to be raised from new investors with bigger bankrolls. These are venture capitalists. Kwa hiyo kadri sasa biashara inazidi kwenda, mnataka ku mass produce product zenu, more money is needed. Kwa hapa wanakuja kuwatafuta watu wanaitwa venture capitalists. Venture capitalists usually enter the picture when the gizmo is in production and sales force has been hired to sell it. Kwa mzigo umeshapatikana, unatakiwa uwe multiplied, hapa sasa ndo wanakuja kutafuta watu wa venture capitalists kwa ajili ya kuweza ku speed up stuff. Alafu anasema they reduce their risk by waiting until the new company is established and the idea has already proven itself to some extent. Kwa venture capitalist wanataka kuwa na uhakika. Hao ni tofauti na angel. Angel investor yeye anachotaka tu ni idea, msimulieni tu vizuri kwamba how are you going to make this work. Akishaelewa hana haja ya kuona evidence, anaweka pesa, lakini yeye anakuwa anasemea owner. Our venture capitalist au wanataka proof, tayari mmeshatengeneza product na model ambayo inaeleweka, mnachotaka ni kuongeza nguvu, kuongeza production pamoja na labda kufund activities. Ndio anakuja kujump in our venture capitalist, alafu maisha yanaendelea kwa style hiyo. In return for financial aid, the venture capitalists also demand a piece of action. Now our young company has 3 groups of owners: the original inventor who put up the first batch of money, the angels who put up the second batch, and the venture capitalists who put up the third. Kwa hiyo yako makundi matatu ambayo sasa yanahusika kwenye ownership ya hiyo kampuni. By this time, the original inventor may own less than 50% of the business, because the bigger the pie gets, the more people with their fingers in it. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho cha msingi kwa ajili ya kuendana, na nadhani ndio pia chance ya Apple kuweza ku shoot out. Let's check in again the progress of 2 Steve Jobs at Apple. Kwa tunarudi kwenye story ya hawa watu. Sensing that they had a popular product in their hands, they brought in a retired electronics engineer who was also a marketing expert. His name was Mike Markula. Actually huyu ndo nadhani ndo angel investor ambao wao wanazungumzia. Kwa hiyo imefika mahala wakaamua kumtafuta huyu jamaa, ni mzuri sana kwenye upande wa marketing, na yeye alikuwa ndo wanasema ni retired electronics engineer. Markula had worked for 2 giants in the computer industry. Amefanya kazi na Intel, amefanya kazi na Fairchild Semiconductor. He was old enough to be the father of the 2 inventors. Umeona, kwa ni kama mentor wao sasa. Na Steve Wozniack anarifaa kwa huyu Mike kama ni mentor. Alikuwa ni mentor wao. Yeye ndo alikuwa anawaambia, "Aya Steve Jobs, kazi yako itakuwa ni 1 2 3 4 5. Wewe Wozniack kazi yako ni 1 2 3 4 5." Na alikuwa ndo anawasimamia. Na anadai kama wamecrash sana kwenye michakato. Lakini hicho pia wanadai kimewasaidia sana kuweza kuameta, kwa sababu wao walikuwa ni wadogo sana, miaka 20, bado zile maturity za kuwaza hazijakaa vizuri sana. Kwa hiyo hili ilikuwa ni moja kati ya step muhimu sana ambao walikuwa wameifanya.
Markula could have dismissed the pair as the rank amateurs they were, but he knew a good thing when he saw it. Not only did he agree to write their business plan, he bought 1/3 share of the company for $250,000, making him Apple's original angel. Kwa hiyo huyu ndo alikuwa angel investor wa kwanza kabisa wa Apple. People who are good at inventing things are not necessarily good at promoting, advertising, finance, and personal management. Any one of these can make or break a young enterprise. Realizing the two Steve Jobs needed more help than they could ever give them, Markula recruited Mike Scott, an experienced corporate executive, to be Apple's president. Kwa Markula sasa inaonekana ujamaa alipewa ndo kama cheo cha kusimamia hiyo kampuni. Na hapo pia ameongea pointi nzuri kwamba wewe kuwa inventor haimaanishi unaweza kuendesha biashara. Wewe kuwa inventor, acha nguvu zako zikae kwenye invention. Tafuta watu wanaojua kuendesha biashara, shirikiana nao. Kila mmoja anakuja na nguvu yake. Kwa hiyo bwana Markula akaamua kumhire huyu jamaa Mike Scott, ambaye tayari alishakuwa ni kiongozi mkubwa kwenye kampuni nyingine. Kwa hiyo akamleta aje kuwa Apple president, bwana Mike Scott. The company also hired Regis McKenna, a veteran copywriter from one of the best advertising firms in the area, who designed the Apple logo. With these new associates taking care of the marketing and promotion, the two Steve Jobs were free now to concentrate on improving the product. Kwa hiyo kuna watu wakawa wameamua kuweka concentration kwenye sales and marketing and stuff like that na recruitment. Hao watu wawili wakaamua kubaki kwenye invention. Apple was the first personal computer to offer color graphics. Huyu ni bwana Steve Wozniack anadai sasa. Hii ndo kama sijaongea hapo mwanzoni, Steve Wozniack, hii ni makala ambayo au ni article ambayo alisoma akiwa shuleni. Ameipata hiyo makala akasoma, nadhani alikuwa anaimiliki, alikuwa nayo nyumbani. Kwa baada ya kuisoma anadai ndo akapata ile wanaita eureka moment. I say I can make colors after this. Na hii ilikuwa inahusu namna TV zinavyoweza kuproduce color television. Kwa akacopy the same system, akaamua kuiconvert sasa kwenye namna ambapo computers zina operate, akaiweka mambo yakaweka out. And the first to use a TV monitor as a screen, Wozniack installed a disk drive to replace the cassette tapes, and that were used to store data in those days. By June 1977, they would sell 1 million worth of computers. And by the end of 1978, when they introduced Apple II, Apple was one of the fastest growing companies in the United States. Very interesting, very interesting. As sales continue to climb, the two Steve Jobs kept themselves busy in the Apple lab. Okay. No more garages for them. Kwa hiyo hapa sasa wako wameshaanza kupata eneo ambalo wanafanya kazi, ila ni baada ya kufanya mauzo ya Apple II. Sawa, na tumeshaona kwamba wamepata hela nyingi, sasa wakaamua kwenda kwenye lab. As the sales continued to climb, the two Steves kept themselves busy in the Apple lab. No more garages for them, designing more Apples. Meanwhile, in 1979, they raised more money. Wozniak sold some of his stock to financial phase Seraphim, and a group of venture capitalists organized by LF Rothschild Company invested $7.2 million. Rothschild ndo mmoja ya waandishi wa hichi kitabu. The company had produced its fourth new model by the time it went public in December 1980. This is a typical Apple waited until it had proven itself in the Apples were flying off the shelves before they were going public. Sasa hapa tunaongelea mpaka 1980. Computer imeanza, Apple imeanza 1976. Sasa unaweza kuona miaka 4 mzee ameshatusua. Wozniak anakuambia no. Kabla hata ya kuanza kuuza product ya kwanza, kwa hiyo inawezekana kabla hata ya kuanza kuform hiyo kampuni mwaka 1976, wana miaka yao 5 ambao walikuwa wanatafuta customer wa kununua hiyo kampuni. Kwa hiyo wanadai wamespend a lot of time kuweza kupambana kutafuta wateja. Kwa mpaka baadaye wanakuja kuanza kufanya sasa transaction na wateja ni 5 years after they started inventing kitu. Kwa hiyo sio kitu cha kusema kwamba wameanza leo mwakani biashara imeanza kushika. Nakwambia kuna long struggle. Na kabla hata ya computer yenyewe kupatikana, Steve Wozniak mwenyewe anakuambia amespend miaka 10 akiumiza kichwa how to make this computer. Kwa hiyo kwa Steve Wozniak mwenyewe, from the beginning of the idea mpaka siku anashika mkwanja, maana yake ni miaka 15 imekatisha hapo katikati.
Tuendelee na story. Sasa hapa tunaingia kwenye eneo la wawekezaji. Kwa wale ambao mmekuwa mnafuatilia video zangu kuhusu mambo ya kuwa private company ama kuwa public company, hapa nadhani mtaelewa vizuri. Lakini uzuri bwana Peter Lynch ametumia lugha nzuri sana ambayo mnaweza mkuelewa. Anasema it is in this stage that the stock market comes into play. By now the company has refined its gizmo and taken the kinks out of it and is spreading for a full-scale expansion. Or if the original idea was new kind of a store, the first store has already proven itself and the company is already planning a second store and the third and so on. Kwa imefika pointi sasa wanaanza ku-expand. This sort of ambitious campaign requires more money than the angels and the venture capitalists have kicked in so far. And the best place to get it is from you and me. Kwa hapa, hii ni pointi nyingine muhimu sana. Kwa hiyo wakati kuna watu wengine wanasema kwamba aisee bwana hatuna capital ndio maana hatuwezi kuexpand. Mwana Steve Jobs, Steve Wozniack pamoja na Mike Markula na hao watu wengine ambao wamewajili wanakuja kuanza kwamba guys tunataka kuexpand lakini hatuna hela, tunafanyaje? Na hili ndio swali ambalo unatakiwa ujiulize kama entrepreneur. Kwamba issue sio ni kwamba bwana hatuwezi kufanya hicho kwa sababu hatuwezi kuafford. Swali sahihi ni kwamba yes kwa sasa hivi hatuwezi kuafford lakini tunafanyaje? Kwa hiyo walikuwa wana struggle kutafuta pesa. Kwa hiyo imefika pointi pesa ambazo wametoa wao kina Steve Jobs hazitoshi, pesa ambayo ameweka angel investor haitoshi, pesa ambayo wamepata kwa capital venturist haitoshi. Imefika pointi wameamua kwenda public ili sasa waanze kukusanya pesa kutoka kwa public kwa ajili ya kufund expansion ya biashara. It's a momentous decision to take a company public, not unlike the decision of a private person to run for public office. Once you do either, you open yourself up to reporters sticking their nose into their business and government agencies following your every move. The life of a politician is no longer his or her own, and neither is the life of a company that goes from private to public. Ikishakuwa public company maana yake ni mali ya umma. Ikishakuwa kama ni mali ya umma maana yake wanasheria, wanasiasa, kila mmoja anakuwa na uwezo wa kuanza kuwafuatilia, yani hivyo kila sehemu. Kwa hiyo si mchezo kwenda kwenye public company, ni decision ngumu sana. Na hii ndio sababu moja wapo iliyopelekea mpaka Steve Jobs kuweza kufukuzwa kwenye kampuni yake. Mnakumbuka, nadhani kama mmesha kusikia, Steve Jobs ni mmoja kati ya watu ambao wamefukuzwa kwenye kampuni ambazo wao wenyewe walianzisha. Sawa? Na hii ni kwa sababu ya kwenda public. Ukishaenda public maana yake umeondoa sehemu ya authority yako kwenye kampuni ambayo unaimiliki. Kwa hiyo ni kitu cha kutegemea. A company has two important birthdays: the day it incorporates and the day it goes public. Kwa yeye anasema ziko siku mbili ambazo unaweza katika birthdays za kampuni, siku ambapo kampuni imeanza na siku kampuni ambayo imekwenda public. The blessed event is called the initial public offering. Each year hundreds of stocks are born in this fashion with an assist from investment banking firms that oversee the delivery. Tunaendelea, anasema the banker's part of the job selling the shares. The banker sasa na benki ambazo zinakuja kusaidia, anasema part of the job is selling shares to interested parties is called underwriting. Naomba nisome tena. The banker's part of the job selling the shares to interested parties is called underwriting. These bankers go out on a road show where they try to convince would-be investors to buy the stocks. These would-be investors are given a document or the prospectus that explain everything about the company, including all the reasons why they shouldn't buy the stock. These warnings are printed in the large red letters so people can say they didn't see them. On a Wall Street, the warning labels are called red herrings, au sio? Sasa haya ni mambo ya uwekezaji kwenye mambo ya hisa, kwamba inakuwaje kwenye huo mchakato unaita initial public offering. Kwa it's more interesting kwa wale watu ambao mmeshaanza kuwa interested kuweza kuwekeza kwenye mambo ya share. Kwa ukielewa mazingira kinachotokea pia inapendeza sana. Naendelea, in the prospectus, the bankers must also estimate the price at which the first share will be sold. Usually, they pick a range, say from $12 to $16, with the final price determining by what sort of reception they get on the roadshow. Sawa. Kumrazi, the bankers publicize an underwriter by putting in papers an ad called Tombstone. The so-called lead bank on the deal gets its name in a prominent spot of Tombstone. You'd be surprised by squabbling and jostling that goes on behind the scene among banks that compete to get credit for being the lead bank. A sample Tombstone is shown on the page 176. Of course, tutafika huko. Whereas the human life comes to an end with an undertaker,
The tombstone of a company's public life begins with an underwriter and a tombstone. This is one of the curiosities in the financial lingo of Wall Street. Okay. In a peculiar twist of a fate, small investor. This term, small investor, is used to describe the size of a portfolio and not the size of a person. Rarely gets the chance to buy shares in small newborn companies at the initial public offering price. These initial shares are usually reserved for big investors, such as fund managers who have millions and even billions of dollars to work with. The 4.6 million share offering for Apple Computer was sold out within an hour. Kwa hiyo watu waise walikuwa wanatamani vibaya kuweza kumiliki shares za Apple. And mutual fund managers were scrambling to get their hands on as many shares as they could. As usual, amateur investors were shut out of the deal. Kwa wale wawekezaji wapya wale walikuwa wanaambiwa tulieni huko kwanza. Wataalamu kwanza wananunua share, especially in Massachusetts. Many states have blue sky laws to protect the public from fraudulent promotions, and Massachusetts regulators put Apple in that category. They couldn't have been more wrong. Kwa hiyo walikuwa wanauzia investors wadogo kununua Apple kwa lugha ya kwamba wanataka kuwalinda na vitu vya utapeli. Kwa ilikuwa imekaa vibaya sana. Kwa hiyo nadhani ni certificate ambazo zilikuwa zinatoka zamani, unapewa na maneno makubwa kabisa, jina la kampuni na idadi ya share kwa wale ambao walikuwa wameanza kununua. Tutaachana nayo, tuendelee. Anasema in any event, once an offering is completed, the proceeds are dividend. A small chunk of the money goes to the underwriters, the investment banks that organize the roadshow and put together the deal. Another chunk goes to the founders of the company, plus the angels and the venture capitalists who use the offering to sell more of the shares. The rest of the money is returned to the company itself. This is the capital it uses to expand the business. Kwa hapo wanauza share, mpunga unaingia ndani. Kwa mpunga unaingia ndani unaanza kugawanywa kwenye hao watu ambao wameshiriki. At this point, the company has new set of owners, the investors who bought shares in offering. It's their money that pays the underwriters, enriches the founders, and they help the company to expand. Now comes the moment everybody has been waiting for. The shares begins to trade on a stock exchange. Apple made its debut on the Nasdaq over-the-counter market in December 1980. Now everybody could buy the stock, including the small investors who were shut out of the initial offering. What often happens is that the newly issued stock may rise for a few days, weeks, or months, but after that the excitement tends to wear off and the price comes down. This is a great time for small investors to produce on a bargain. Kuhusu bargain nadhani utakuwa umeangalia video yangu ambayo imepita hapo, nimeelezea bargain ni kitu gani. Tuendelee. After 12 months of trading, Apple shares had dropped from $22 offering price to $14. Si mchezo. It doesn't always happen this way, but it happens often enough that small investors get the last laugh on the big shots who bought the original shares. The founders didn't have to sell their entire stake of the company in the public offering. Kwa hiyo wakati mwingine nadhani founder anaweza kaamua kuuza kila kitu, au ndio tunasema anauza biashara, lakini you don't have to sell every share ambayo umekuwa own. Normally they sell only a part of the stake. And that's how Steve Jobs and Wozniack and Markula cashed in. Kwa hiyo wanauza part ya ownership yao kwenye watu ili pia na wao wapate some money. They kept most of the shares of Apple, which after the first day of trading on the open market gave them each a net worth of more than 100 million. Kila mmoja akajikuta amepata more than 100 million kwa cash. Kwa upande wa Steve Jobs and Wozniack, it was not a bad return on an initial investment of $1,300 made just 4 years earlier. Markula bought in at $250,000. Not a bad investment for him either. Kwa hiyo kila mmoja alifurahia maisha, nadhani ndio hiyo wanaita it was a win-win situation. Only in the capitalist system can backyard investors and school dropouts start companies that employ thousands of people and pay taxes and make the world a better place to live. The citizens of a communist country never had that chance. Actually, hii ni point muhimu sana. Moja kati ya namna ambayo utasaidia nchi yako ni kuanzisha biashara. Kwa sababu ikifanikiwa
utasababisha watu wengi waweze kuajiriwa, manake na watu wengi wakiajiriwa manake umewasaidia kupata chakula, umewasaidia kupata maisha mazuri, umewasaidia watoto wao kwenda kwenye shule nzuri kuliko kwenda kutoa donations. Na nimesha kusikia moja ya comment kwamba best way to help is not to give a donation, kwa sababu ukiwa unatoa donation, mbaya zaidi una cripple, tunasema unawalemaza watu kwa kuwapatia vitu vya msaada, wanaacha kufanya kazi. Lakini best way to help the people is to start a business. Acha watu wafanyie kazi kile ambacho wanakihitaji, wafanyie kazi kile kitu ambacho watapata, wafanyie kazi chakula chao. Kwa hiyo unawasaidia kuwa na maisha mazuri, unawasaidia mentally, unawasaidia pia kuweza kuimprove livelihood ambayo iko pale. Kwa hiyo if you want to change, if you want to help your neighborhood, start a business. Tunaendelea. The only time a company benefits from its own stock is in the public offering. When you buy a used Chrysler minivan, it doesn't do Chrysler any good. And when you buy a share of Chrysler on the stock exchange, that doesn't do Chrysler any good either. Millions of shares of Chrysler trade back and forth every week on stock exchange, and Chrysler doesn't benefit in the list. Manake katika stock market, baada ya kuwa shares zimeshauzwa, kinachotokea ni wateja ama watu wanaanza kuuziana wao kwa wao hizi share. Kwa unakuta kampuni ambayo imeuza, kwa mfano kama Apple, baada ya kuuza share, labda James anamuuzia Ivy anauza kwa James Ivy. Kwa hiyo wanauziana wao kwa wao kwa namna ambazo wao wana benefit, lakini ambacho alibenefit huyu kampuni original ni kwenye ile exchange ya kwanza kabisa ya initial public offering, ambapo yeye alipata fedha kwa share alizoziuza nje. Baada ya hapo wanaofaidika ama kuluzi ni watu ambao wako nje ya duara. Ndivyo stock market inapofanya kazi. Tunaendelea. Anasema these shares are being bought and sold by private owners just like the people who sell each other used cars and minivans. The money passes directly from one private owner to another. Kwa ni somo zuri sana kwenye upande wa stock exchange. Anasema only when you buy a new Chrysler does the company get something out of it. Likewise, only when a company issues new shares does it get something out of its stock. It may issue new shares only once in its lifetime, but the initial public offering, or it may have subsequent offerings called secondaries. Kwa hiyo anaweza wakawa wana release new shares kulingana na unavyozidi kwenda. Ila makampuni mengi yanategemea tu profit ambao watagenerate kutoka kwenye operation zao. Okay, the company when it's young. Sasa hii story inaendelea ama nini? Niangalie. Natakuwa ndio nimemaliza hii story. Story inaendelea hii, lakini nadhani mpaka sasa hivi nimesha spend muda mwingi na nadhani ningetamani kuweza kuishia hapo. Bila shaka umeweza kupata picha fulani. Of course sehemu nzuri ambayo nilitaka ni waoneshe pia ni sehemu ambako walipitia wakati mgumu. Naomba ni skip. Naomba niendelee hapa alafu tutamaliza. Nasema in the late 1980, just after Apple went public, it came out with a lemon. Apple 3 wakaja na product mpya. Production was halted while the problems were ironed out. But by then it was too late. Consumers had lost faith in Apple 3. Kulikuwa kuna matatizo mengi sana wakati wamerelease Apple 3. They lost faith in the whole company. Actually na hili sababisha conflict kubwa sana kati ya Steve Wozniack na Steve Jobs. Kwa sababu Steve Jobs kama manager inabidi aanze kuwa very strict. Steve Wozniack akiwa kama engineer na yeye anakuwa kuna vitu vyake anataka vifanyike ambavyo Steve Jobs hataki. Na inasemekana ilikuwa ni sababu moja wapo ya Steve Wozniack kuweza kuondoka kwenye kampuni ya Apple. Wanadai walikuja kuseparate, though walibakia kama marafiki. There is nothing more important to a business than its reputation. A restaurant can be 100 years old and have a wall full of awards, but all it takes is a case of food poisoning and a new chef who botches the orders, and worth of centuries worth of success goes out of the window. Kwa point ni kwamba kama biashara na kitu namba moja unataka kukilinda ni reputation. Kwa hiyo so to recover from its Apple 3 fiasco, Apple had to act very fast. Heads rolled in front of the office where several executives were demoted. Kwa hapo wakaanza sasa kufukuza watu kwa sababu ya hayo matatizo. Another day, the company developed a new software program, opened its offices in Europe, installed hard disks in some of computers. On the plus side, Apple reached
$1 billion in annual sales in 1982, but on the minus side it was losing business to IBM. Kwa IBM wanadai alikuja kwa kasi vibaya sana, kampuni ya IBM ndio. Its chief rival, IBM was cutting into Apple's territory, personal computers. Kwa akakutana sana competitor ambaye alikuwepo muda mrefu. IBM ilikuwa na exist miaka kabla ya Apple. Kwa hiyo alikuwa tayari yuko strong, ni kampuni kubwa imejimarisha, na wakawa sasa wanaanza kushindana na Apple ambaye alikuwa ni mpya fulani. Instead of concentrating on what it knew best, Apple tried to fight back by cutting in on IBM's territory. Kwa hiyo wakaanza kushindana business kwenye eneo la business computer. It created Lisa, a snazzy machine that came with a new gadget, the mouse. But in spite of the mouse, Lisa didn't sell. Apple's earnings took a tumble, and so did the stock price, down 50% in a year. Kwa hicho ni kipindi kikaanza kuwa kipindi kigumu cha Apple, mauzo yakawa yanashuka chini, stock price yake ikashuka chini, kwa hiyo popularity ikaanza kuwa ndogo. Ubaya wa popularity ikiwa ndogo kwenye stock market, watu wanapoteza imani na kampuni. Watu wakipoteza imani na kampuni, watu wanaweza wakaanza kuacha kununua hata product zako. Kwa hiyo pia inakuja kuathiri pia earning kwa namna fulani hapo mbeleni. Anasema Apple was less than 10 years old, but it was having full-blown midlife crisis. Investors were dismayed, and the company's management was feeling the heat. Employees got the jitters and looked for other jobs. Kwa hiyo ikafika pointi wafanyakazi wa Apple wakaanza kutafuta kazi nyingine vile hali ilivyokuwa mbaya. Imagine kampuni yako ina hali mbaya mpaka wafanyakazi wako wanaanza kutafuta kazi sehemu nyingine. Mike Markula, Apple's president, resigned. Sasa kama mnakumbuka ndio ule angel investor ambaye alikaribishwa kuja kwa rescue. Ikafika point ilibidi resign. John Scully, former president of Pepsi. Sasa huyu John Scully alitokea Pepsi. Sorry, hapa nilikuwa nimekosea. Kwenye story zangu kwa nyuma nilisema huyu alitokea kwenye Coca-Cola, lakini si kweli, alitokea kwenye Pepsi. Kwa John Scully, former president of Pepsi, was brought in for the rescue attempt. Scully was no computer expert, but he knew marketing. Marketing is what Apple needed. Kwa hiyo wakaja kumleta mtu ambaye huyu sio engineer, hajui electronics, hajui chochote. Huyu jamaa anajua kuuza. Ndo anadai alikuja kuokoa kampuni. Apple was split in two divisions, Lisa and Macintosh. Kipindi hicho ndo kipindi ambacho nadhani pia hata na Steve Jobs alikuwa tayari hayupo kwenye kampuni na kitu, if I'm correct. Kwa hiyo Apple ikagawanyika kwa division mbili ambapo kwa kuna Lisa, kuna Macintosh. There was a spirited rivalry between the two. Kwa hata wao pia wakaanza kupambana. Macintosh had a mouse like the Lisa and was similar in other aspects, but it cost much less and was easier to use. Soon the company abandoned the Lisa and put all of its resources into Macintosh. It bought TV ads and made an incredible offer. Take one home and try it for 24 hours for free. Kwa akaanza kuja na marketing techniques kama hizo za kwenda kwamba mtu unamruhusu mtu achukue computer aende akajaribu nyumbani, ikifanikiwa kuweka out basi anakaa nao masaa 24. Kileta shida naye masaa 24 maana yake ana uwezo wa kuirudisha. Kwa hiyo ikawa moja technique ambazo zilisababisha waweze kwenda mbele sana. Orders poured in and Apple sold 70,000 Macintoshes in 3 months. The company was back on track with this great new product. There was still turmoil in the office, and Jobs had a falling out with Scully. Kwa wanasema ndio kampuni imerudi kwenye track, lakini pia sasa kila Jobs wakaanza kugombana na president wa kampuni wa kipindi hicho. This is another interesting aspect of a corporate democracy. Once the shares are in public hands, the founder of the company doesn't necessarily get what he wants. Kwa hiyo kama nilivyosema hapo awali, baada ya kwenda public ni kipindi ambacho wewe kama inventor wa kampuni unaanza kupoteza slowly the authority. Sasa of course pia ina depend na amount of share uliokuwa nayo, lakini for some reason kwa sababu unawaleta watu wengine mezani kwako, inakuwa sio wewe unachokitaka ndicho kinafanyika. Lazima wote muweze kuagree kwa pamoja kitu gani kinafanyika. Kwa hiyo kama majority wamesema hapana na wewe kama inventor unajua kabisa bwana this is right, lazima nifanye hichi, muda huo umeisha. Kwa ndio kipindi ambacho kila Steve Jobs alifika, kuna vitu ambavyo wanavitaka, president anakuambia no. Scully changed a few things around and solved a few more problems, and the Macintosh ended up doing what Lisa was supposed to do. It caught on with the business crowd. The new software made it easy to link one Macintosh to another in a network of computers. By 1998, more than 1 million Macintoshes has been sold.
Kwa bwana president mpya inaonekana ndiye alikuja ku rescue kampuni kwa sehemu kubwa sana. And companies midlife crisis put investors in a quandary. If the stock had already dropped in price, investors have to decide whether to sell it and avoid even a bigger loss, or hold on to it and hope for the company can launch a comeback. In hindsight, it's easy to see that Apple recovered, but at the time of the crisis, the recovery was far from assured. Naomba niishie hapo, nisiwasomee peji nyingi sana kwa sababu nishachukua muda mrefu sana, lakini in short tu nilichotaka kukuonesha ni kwamba kampuni unayoiona leo wamepitia kwenye hilo janga. Wamepitia mwanzoni, wameanza hawana pesa, hawana kitu chochote. Wamekuwa rejected, kama hivyo Wozniack amesha offer hiyo idea mara kadhaa kwenye kampuni ambayo walikuwa wameshawaajiri hapo kabla, wamekataliwa. Bwana Steve Jobs amelazimika ku drop out of college kwa sababu hakuna pesa ya kulipa ada. Wazazi wanalipa ada ndio, lakini hali inakuwa ni vibaya sana nyumbani. Kwa hiyo walikuwa wana visingizio vingi sana vya kusema bwana, hatuwezi kuanzisha biashara kwa sababu inahitaji pesa, na sisi hiyo pesa hatuna. Ila kwanza wakapambana, ikapatikana product. Na huu ni ushauri pia bwana Andrew Wozniack kwamba badala ya kuanza kuandika le business plan refu na nini, kama wewe ni inventor, sawa, hakikisha kwanza umetengeneza model ambayo una uwezo wa kuipresent kwa watu. Achana na kuandika business refu uende ukaanze kwamba wewe nenda kaoneshe kabisa, waambie product yangu ni hii hapa, inafanya kazi 1 2 3 4 5. Alafu baada ya hapo unakuwa tunajifunza na kufanya kitu ambacho ambacho wewe unakuwa umejifunza cha kufanya. Kwenye kuhusu pesa ndo kama hivyo, walianza kuuza kwa vitu ambavyo wako navyo, wakamtafuta rafiki ambao ana pesa akakubali kuweka. Baada ya kuproduce wakawatafuta wao wanajiita venture capitalist. Kwa hiyo walikuwa wanapambana kutafuta pesa, walikuwa hawatumii kisingizio cha kutokuwa na pesa ili wao wasipige hatua. This is another form of thinking outside of the box. Kama umekuwa na idea kichwani ya biashara, hicho kitu kina exist. Ni swala lako wewe kupambana kuhakikisha kwamba unaileta kwenye meza. Kwa hiyo kama Steve Jobs na Steve Wozniack wasingepambana, sijui of course inawezekana tungekuwa na computer, lakini almost kila computer ambayo wewe unaitumia sasa hivi ni matunda ya kazi ya Wozniack na bwana Steve Jobs. Kwenye hii video hapa chini eneo la maelezo nitaweka linki mbili tu ambazo nimezisikiliza za bwana moja anafanya interview bwana Steve Wozniack, yeye sasa anasimulia kitu ambacho kimetokea, lakini nyingine ni dakika chache sana pia bwana Steve Jobs na yeye anaelezea kwa nini ali drop out of school. Zaidi ya hapo nadhani natosha kwa siku leo. Nikukumbushe tena kusubscribe kwa wewe ambaye ulikuwa bado hujasubscribe, lakini pia nisaidie kushare ujumbe kwa vijana wengine. Vijana wanatakiwa wasikie sana hizi story ili watambue kwamba hii app unayoiona ilianza kama sisi tunakoanzia. Hii Coca-Cola imeanza kama sisi tunakoanzia. Kwa usiwe na kisingizio cha kusema kwamba nimetoka kwenye familia duni, sina pesa, sina education ya kutosha. No, hivyo ni visingizio. Those are the psychological box and you've got to think outside of the box. Sana kutakia wakati mzuri. Bye bye.